Right here on 104.5 Vibes Radio. Hashtag Kevin and Brian. Hashtag Morning Vibes at about 11 minutes after 8. Good morning Africa. Yes, we're in that hour of the show where tunabanja hapa hivi some serious issues affecting you and I, and of course we'll be giving you a chance to give us a call on 0719012700 upate kutu. So yeah, as in just share your opinions with us, and of course kama uko na maswali for our super guests, that will be the time where you can engage. 0719012700 is the number, and of course you can keep on using the hashtag Morning Vibes, hashtag Kev and Brian. Right now we dive deep into the conversation of the day. Of course, it's pretty much just resonating with some of the minds that were listening to us. Hiyo imepita. Tunataka mtuambie story ya the state of maandamano, and of course we have guests in studio. Kevin, would you like to introduce them? Yes, let the super guests introduce themselves. I'll start on my right hand side. Tuko na mheshimiwa. Take it away, my senior, my brother. My leader. Thank you so much, and thank you for guys inviting me here today. This is my first time. Najua tumejaribu kutafuta interview for long. Tumetafuta wewe pia. Lakini iko imepatikana. Najua mambo ya Mungu pia ni mengi. Damu napanga, lakini Mungu pia anaweka namna hii kidogo. Mimi ni Wanyonyi Martin, mbunge Webuye East. Karibu sana. And ni pia ni muhimu kujua kwamba huyu ndio mzungu wa kwanza kwa katika nchi ya Kenya. Tangu Kenya izaliwe. So mimi nataka nishukuru kwa hapa, na wacha tuongee tujenge nchi ya Kenya. Karibu sana bwana Wanyonyi Mhesh. And then of course on my left hand side pia a young leader, amekuwa in serious conversations across many platforms. I think tulipata na Mombasa mo. No, I don't think we met in Mombasa. But this is not your first time here. Yes. Once again, introduce yourself. Thank you so much. Thank you for inviting me here. My name is Nelly Chepkemoi Langat. I'm a tutor by profession and a youth leader who is involved in pushing the youth agenda and getting the youth voice to be heard and represented in matters governance and leadership. Good stuff. So leo nataka tuongee story ya maandamano. Basically, who's going to blink first between the president and of course his brother RAILA Odinga. Na pia generally the state of the nation, there's been so much that's been happening kwa maneno ya politics. But first, kabla tuingie kwa hiyo conversation at 13 minutes after 8, have a listen to this. Tutashika wewe, tutapeleka international court. Kwa nini unaogopa Koome? Unadeal na mdogo wangu. Deal with Koome. I'm ready. Koome wewe koma. Usilete fujo. Usilete vurugu. Unasema ati utaweza kushika kila mtu. Mimi niko tayari. Nitakuwa kwenye mstari ya mbele. Bwana Koome, hapana tuma askari, njoo wewe mwenyewe tuanane na wewe. Mimi kama Inspector General hakuna maandamano nimeruhusu, kwa sababu nimekueleza. Unasema unatafuta server Koinange Street, unatafuta server Arambe Street, unatafuta server Juja Road, unatafuta server Kariobangi. Kwani usava jameni yako kila mahali? Tukubaliane jameni. Those are political disputes and they should be resolved kisiasa. Mambo ya usalama hakuna kusungumuza. All right, at 14 minutes after 8, hashtag Morning Vibes. Hapa hivi kwa mjadala court of public opinion. Mhesh, surely maandamano imekubaliwa kwa constitution. The IG Koome amesema declare illegal, number one. Yeah, and then there actually some leaders out there, especially kutoka Mount Kenya region, wamesema they're calling for the arrest of Azimio leader RAILA Odinga. What's your perspective? I think acha tuseme kweli, katiba yetu kifungu cha 37 inapatia Wakenya wote haki ya kufanya maandamano. Lakini pia inasema kwamba ukifanya maandamano hii lazima ikuwe maandamano ambayo haiumizi mali ya watu, watu. And I think acha tuseme kweli ya kwamba last week ilionyesha kwamba maandamano ya mheshimiwa RAILA Odinga si maandamano ambayo ni amani. Watu wengi walikufa. Watu karibu 2 I think walikufa. Mali nyingi iliharibiwa. So Koome anasema kwamba kama ni hivyo, then hakuna haja aweze kukubali maandamano. And I think really hiyo sheria hii yetu ya Kenya hii ni mzuri sana. Kwa mkono hii inakupatia haki. But kwa hiyo mkono mwingine pia inakupatia jukumu ya kuona kwamba wakati unaexercise hiyo haki ambayo umepewa, unaexercise kwa njia ambayo pia ni kikatiba, kwa njia ambayo haidhulumu
haki ya huyu mama ambaye anauza nyanya yake hapo, anauza vitunguu kupeleka mtoto wake shule. So I think really for me, Koome ila ambaye anasema ni kuona kwamba tu mali ya wananchi wa nchi ya Kenya inalindwa, na sababu Raila ameshinda kulinda, so why afanye maandamano? Yeah, it's interesting. And lakini sasa pia watu wazimio wamesema, you know what, sisi hatusikia hiyo, we don't even care. Amesema Raila sema Koome will continue. Yeah, lakini sasa unajua ukiona binadamu anaanza kukuforce ukuje umshike, ukuje umuue, huyo mtu unakaa siku zake pia zinaisha. Sababu sasa si right wewe kama unataka kuandamana kwa ajili ya kusukuma haki ya mwananchi wa Kenya. Mbona unataka kusukuma ushikwe? So I think really baba penye amefika, he has outlived his usefulness, and penye amefika sasa ni kumwambia kwa heri, ya retire polepole, pia alinde wajukuu. Lakini mheshimiwa, is it really possible? At what point baba atashika wajukuu wake? Na is it really possible kushika huyo baba basi? Huyo baba mwenye amesema anajiexpose, anajiweka hapo ndo ashikwe. This man, I mean, is quite powerful. Watu wanasema is an enigma. An institution. Kuna siku mmempata. Tumekuwa na watu powerful katika dunia hii, and have gone down. Kuna watu wamekuwa powerful kwa dunia kushinda Raila Amolo Odinga, lakini hawakusema kwamba hao wako juu ya sheria. All of them, they knew they were powerful, but they lived within the province and the confines of the law. Right. Sasa baba naye bana amekuwa sasa yeye ni mtu anashinda kila mtu katika nchi ya Kenya. Yeye atakufuata sheria bana. I like what mheshimiwa unasema, lakini kama baridi kiwewe nini zimeshawaingia. Nasikia Rigiji was in the office by 5:15. Nelly, no, I don't know what you have to say about this. Are you getting the attention that you wanted? Leo tumetoa picha ya kuonyesha Rigiji anaingia ofisi saa 11, lakini hizo zingine wanaingia lakini wao wenyeji. Lakini mbona leo? Is it does it mean that you've been triggered? No, leo nimekuwa kuonyesha kwamba serikali kwa imara. Unajua rais haiko bana. Unajua sasa Rigiji ndiye anact ya kwenye charge. Sasa leo lazima pia ngoja kama I'm in charge guys. Okay. Nelly, what do you think about what mheshimiwa amesema, because you like to get some feedback on what you just got so from before him. I even give my points, Mahesh, you cannot just write off His Excellency Raila Amolo Odinga. Ukisema aende apumzike, he can't. He's the opposition leader. That is his work. Recently, the president ordered and even asked us, why are we not having an active opposition? So when it's now active, then it's now time for the regime to now listen to us. They act for an active opposition. So the opposition is just doing their work. Mahesh amesema, and also Brian, you've been saying, the deputy president ameamkia leo. Hata jana the IG was saying there will be no police. I'm from town, police wameja town kama wote. Kangemi nasikia by 8 AM walikuwa washaanza kudisperse watu na tear gas. Yes, so 8 this morning. Yeah, 8 this morning. Then hiyo ilikuwa hot air, whatever the IG was saying yesterday. Because you cannot threaten, first of all, demonstrators. It is by law a right to them, and as much as it is a right, I would like to say that it is also a duty to fight bad governance. If something is not going right and dialogue has failed, then demonstration is what is left on the table. But Nelly, the other argument is that ukisikia Mhesha alikuwa anasema maandamano ya Azimio imekuwa disruptive. Watu wanaanza kutupa mawe, you're messing up public property. Tuliona huko hivyo tao rails ziko zimetolewa, there was a building mawe zilitupwa hapo hivyo. So don't you think he has a point, especially the IG saying, you know what, hatuwezi endelea hivi. Picketing is supposed to be peaceful, lakini nyinyi watu mnaleta pa disruption. Okay, it is peaceful, but what happens now when you have provocation from the police? The moment you involve the police and start provoking the demonstrators, then unawasha moto ya kuvutana between the two groups and also the supporters of the regime and the Azimio, because ours was a peaceful demonstration, but when you bringing the police to provoke the demonstrators, then it is going to be a fight between them, and hence having violence perpetrated on them. The IG yesterday alikuwa anasema more about their maandamano, but I didn't really even hear him talk about the extrajudicial killings zenye zili happen. Why is he not speaking about the police getting involved in killing innocent Kenyans who are really trying to just practice what is right for them? It's not wrong. They're not doing anything wrong. Hakuna kitu wamekosea. All right, switching some gears now. Yeah. Bado in relation to that. Okay. 64% of Kenyans are against Azimio
mass action, demonstrations, maandamano. Kuna watu wanasema hapana, you know what, we get the point, maisha ni ngumu ndio, but the other ways of engaging, the other ways of putting pressure on the government as opposed to disrupting the system. We already know that Kenya maze, we've made so much progress when it comes to us being a democracy, when it comes to matters development. Lakini sasa maandamano sitaturudisha nyuma. I don't know what you have to say about that. No, what I will say about that is look at what we are facing. I mean, as a youth personally, and all the other youth out there hearing us, I think they relate to this. The life has become unbearable in Kenya sai for the common youth or for the common mwananchi. There's the high cost of living, there's the high power costs. We have inflation that is so high right now. The president is telling us to pay taxes, but how are we paying taxes? We, the youth, we don't have jobs. Tunalipa aje hizi tax. So all these other ways of finding a way to let the regime solve our issues have failed. So what are we resorting to? We are resorting to demonstration, because that is the only way maybe they will hear us. That is the only way we will insert pressure on them for them to change. Kuna kitu unasema, and I agree with, but pia kuna kitu si agree na. We've just been talking just a few minutes ago. Inflation did not wake up with us this morning. Okay. It was predicted. We have very good economists in this country. When you waliona hii economy ikienda, inflation pia it's a global thing. You know, it's not only a Kenyan thing. We are actually custom making this inflation to look like it's only affecting Kenya. Hii kitu ina affect the rest of the world. Mheshimiwa, najua tunataka kupoint, tuseme previous government ilikuwa sijui ikawa, but pia kwa previous government hiyo half of the previous government ilikuwa ni the current regime. So it's like we've prolonged our issues to expect different results. Same script, I think same tactics, alafu na expect different results. I think we need to be honest. The three issues that Raila Amolo Odinga is raising, the high cost of living, the opening of the server, and the third one, the IBC. The all those, the only thing that relates to mwananchi is high the cost of living. The other two are so much about him capturing power. So this mandamano, is it a bad thing? This mandamano is not about the ordinary mwananchi. Because if it's about ordinary mwananchi, then Raila could have invited William Ruto to a table of discussion. The same way they went into a handshake with Uhuru Kenyatta for the purpose of uniting the country, for the purpose of addressing the main issue that the country was facing that time. They came up with this thing called BBI. Why can't now Raila, in the spirit of the main thing that are facing the country, say now, guys, President, you are the duly elected president, come we talk. Why? Right. Why is it resulting to mandamano that he did not do when he was with Uhuru Kenyatta? So really, the issue, what Raila is not telling the people of Kenya is that he wants a handshake. Okay. Yes, that's what he's not telling the people of Kenya. But this issue of hiding behind the cost of living is just, those are lies. Because let's face it, the cost of living has not changed today. Things have not changed after William Ruto. These things were there during Uhuru Kenyatta, during the handshake. Same Baba, last year, around January or February, it was clear when he said, watu ambao wanasema vitu imepanda, watu na pumbafu. Hii vitu hii, kila inchi mambo imepanda, kila inchi wanabora pesa. What has changed now with William Ruto? Hadi wacha sema kweli. Wewe leo ukiwa bibi kama huyu Nancy huyu, hawezi rejea miezi 2, miezi 3, miezi 4 kupatia mtoto na kizaa mtoto wizi wako. Fair enough. So really we need to give William Ruto time to really implement his agenda, put in place the necessary legislations, policy frameworks to ensure that really we're able to address the issues that we are facing as a country. Okay. Now, Nelly, let me ask you. Yes. Because I can hear you are clearly a supporter of maandamano. Will it be possible for Raila and his supporters to manage to sustain a level of agitation yenye itafanya sasa serikali wasema okay, hold on, tumewasikiza and we're ready to broker a deal with the opposition? Is it really possible for Raila to sustain it? Because amesema itakuwa every Monday and Thursday. From where I'm sitting, I'm thinking, itakuwa tricky, but
what's your perspective? Will it be sustainable? I think it's sustainable because what if the issues are not really heard and implemented? Hersh is talking about His Excellency the President. His Excellency the Raila Amolo Odinga having demonstrations zenye hazishughuliki mahitaji ya wananchi. You talked of 64% against the demonstration. Now what of the 36% that is supporting the administration? These are people who also feel the pinch. Even the 64% that are not in support of the demonstration, they feel the pinch. And now I will also ask a question as I respond to this. When you have the cost of living so high that we've discussed imekuwa bado iko, how do you expect to change it when we are having a regime that is rewarding political cronies and the political elites? But we are having hasn't that happened even with ODM? Like even if you look, even if we go back to the primaries and how you select, not elect people into positions where they can vie for political office, it's something that we also need to look at that, because if it starts from party politics into national politics, I'm 100% sure that if Raila Amolo Odinga became president today, there is a group of people who would benefit from it. So I think it's nothing new, keeping in mind that we've seen Kibaki reward his people, we saw Kenyatta reward his people, we've seen Uhuru reward his people. I guess the problem is Ruto is now rewarding his people, but and now, I think anyone else would have rewarded people, their Brian, people. even if you're rewarding people, are you rewarding competent people? It's not just about loyalty. Are you rewarding competency? So I see it as rewarding loyalty over competence. Yeah. Yes, let us have people being rewarded for what they can do, what they are bringing by value to the table. But don't tell me you're rewarding someone because alitoa pesa ya campaign. Yes, what do you think? Yes, let's face it. Doesn't Just make before sense. elections, Raila named his cabinet. You remember? On the sales of KICC. That rally, yeah. He named Joho as a minister, as a CS lands, Oparanya CS treasury. Was that not rewarding cronies? But kuna ubaya gani? Let me tell you, But those are competent people. Yes. Is Part of when it forming comes to a the government. CAS, CAS, you know, it's only William Ruto who is the vision bearer of our plan, the manifesto of Kenya Kwanza. Is him who knows who he wants to be in which position to help him move the country forward. So even and realize and implement his agenda. So I think really we cannot today sit and say those are not competent people. We need to give them time to see whether indeed they are competent or not competent. But Mesh, sorry to cut you short. Even the courts have halted the process. Kwa sababu wamesema 50. There's enough position for only 23. Is it 23? So yes. why more 27? Why more? So that's the argument. Watu wanasema already we don't have money. Sasa how many extra 27 extra. Tunaenda kuwalipa aje? You know, so I guess that's the argument. You see, wacha kweli same way. Kenya hii shida yake si kukosa pesa. Shida ya Kenya hii ni uongozi. And that's why tunasema watupatie time kidogo tutengeneza maneno. You know, pesa iko. And that's why when William Ruto says he wants 50 CAS, he knows how and where he's going to get money to pay them. And you see, if we went through with the BBI had planned to create many other positions beyond even what William Ruto has created with this CAS. So I think really what we need is to see how the now three layers of the executive, the cabinet, the PSS, now the CS, are going to work together in realizing the vision of William Ruto as far as the executive is concerned. So I think issue si pesa Kenya hii ni uongozi. Mesh, nafurahia sana umesema pesa iko. Pesa iko wapi? But acha nikwambie, we've been talking to the chairman of KUSO, Historia Universities, Anthony Manyara. Alituambia unasema pesa iko lakini vijana Helblon disbursement has been having delays. Kumekuwa na, of course, the president just 4 days ago alikuja akaongelelea hiyo story akasema alisema atasort, but tukianza kwenda kwa ground sai unajua mnatuambianga tumesha sort. And then it becomes a political statement when sikia kwanza Mesh. Inakuwa 3 months 4 months down the line, Mesh, mimi naenda kutafuta do yangu hakuna. Mesh bana, tumepigiwa simu hapa hivi Kimathi University,
Students wanna sneak into their bus at night to sleep in buses till asubuhi. Now I want you to just think of it like this. Pesa iko but imefikia mwananchi. That's the question. Exactly. Because I'd like to know and what's the disbursement like? Cause pesa imekuwa kiflow, no matter the governments we've been having, flow imekuwa ni sawa. Kuna time we've been telling universities to find ways of making their monies, which is okay. But we need some form of funding to allow universities to do research. That is where you get your grants from. That is where you get goodwill from, other scholarly goodwill from other universities, and have the children of this nation go study abroad. Sai, the only privilege yenye tunaona ni if your father is wealthy, you will go study abroad. Yes. Where are these Tomboyas and the Obamas who were given chance to travel on chartered scholarships by the government or by goodwill from other governments to go and study abroad, wakuje wasaidie nini nchi yetu? Sai everyone hakuna mtu anajua kama ataenda form 4. Junior secondary schools kumekuwa na delay, over 100,000 students have not reported to school. Unasema pesa iko wapi mheshimiwa? Chinasema Kenya hii tukirestructure vizuri, tutengeneze KRA, tuleta hawa wakora ambao hawajakuwa kilipa ushuru, tuwalete into the revenue paying bracket, tulete hao wengine pia wamekuwa kijificha. I can tell you, by the way, the challenge ya Kenya hii imekuwa uongozi. Kama Uhuru na timu yake waliba 15 billion within 26 minutes on. Sasa jameni, na baada tukasonga mbele kama inchi. So, for me, what is facing this country saa hii ni uongozi ambao hujakuwa mzuri. And that's why William Ruto needs time ku correct makosa yote. Unajua? Hata saa hii unaona like saa hii how much longer do we have to wait as Kenyans? Ndo sort out hii maneno. Kila mara tumeambiwa 6 months, 4 months, 6 months. Kev, can I say something? Nimekupatia story ya wewe ukiwa bibi. Si ndio? Unahitaji time ndio bibi akupatie mtoto. And si sheria ikasema nature ikasema kwamba unahitaji miezi ngapi? Miezi 9. Unajua? Before miezi 9 huyu akizaliwa, huyu si mtoto wako. Hata saa Kenya hii ukweli we inherited a country ambayo ilikuwa kwa shida kidogo. Unajua things are not working, wameweka pesa subsidy kwa consumption peke yake, na consumption yao wanasema nini unga ni itakuja shilingi 100, haikuwa ikuja. Unajua but sisi we are saying hapana, why should we invest in consumption and yet hii tu ni ku benefit watu wachache? Why do afadhali tuweke kwa hii nini production ili mbolea ishuke chini, mtu afanye nini ajipandie maisha. Fair enough. Tumesikia your argument. Lakini generally I guess I'm asking you, do you think the country is headed towards the right direction in every facet of it? See, not necessarily at your story, subsidies peke yake. When it comes to spending, government spending, how much is the government spending on new cars? 800 million. 800 million. What are you trying to tell Kenyans? Exactly. Kev, can I say something? Jump on it, because me personally personally hadi sitaki kungojea. It's talking of 800 million kwa magari. Let me tell you, hiyo ni magari pekee. And then you have cabinet secretaries coming up with offices of spouses. The first lady herself is coming up with an office that is called the Faith Diplomacy Office, and all this is at the expense of mwananchi. What are you telling us? Hiyo ni kaa unatudharau, unatuambia you're throwing eggs on our faces, kutuambia like we don't care about you. So right now there's flooding in areas that are normally deserted. What is the government doing? Hizo pesa zote zinatumika kwingine. Why can't they be channeled to these areas? Right now it is raining. What is the government doing? Pesa ngapi wanatoa to harvest these rains such that when they are over, then we don't have a crisis ya lack of food. Yes. No, these questions are very good questions. Kama swali ati sahi kuna nyesha and serikali nafanya nini? Yes. Mheshimiwa hapa anaanza kuwa selective. Anasema mbona atoi pesa ku harvest nini maji. On the other hand asemi how prepared we were ku ensure mkulima anapata mbolea.
Pia unasema hiyo pia. Unajua? But Yes. kuna mkulima, where is the mkulima? Where is the mkulima in this deserted area? I think what needs to be done in Kenya is as a leadership. Okay, one person at a time. Mimi natoka Western. For the first time mkulima is able kupata mbolea 3,500. It has ever happened, by the way. Unajua? Hata unashangaa kwani kumbe hivi tunawezekana. And mbolea inapatikana kwa the nearest warehouse. Something that actually has never happened. And so when you're having this conversation, let's have a conversation that is open, that is candid, that is not selective. All right. Yes, because hii makosa yote Kenya imekuwa huru for 50 years and more years as a country. I think what I wanted to makosa yetu daka William Ruto to solve it within 6 months. Makosa ambayo Kenyatta, Moi, Uhuru, Kibaki washida kusolve. I think you have a point, Nelly. Yes. Surely. Yes. In a proper democracy, Yes. you know, people should be given a chance. You know, losers should accept that while they lose, and winners should be given a chance to govern. Yes. Are we being unfair? Are we manipulating the government? Should we give the president time? Kusema tu kweli, akona agenda. Subsidize mambo ya fertilizer nini. Okay. He's actually importing maize, mchele, vitu kama hizo. I think we need to be fair. It's not really even about giving him time. He's already there. Like, we've Hajamaliza already 1 year. given him the mandate, right? So what happens now? I think he fell deaf to the first 100 days in office. He had a plan that he said in his first 100 days, this and this will lower. Stima itarudi chini. Unga itarudi. In fact, the day he was sworn in, he said in a week's time, unga itakuwa imerudi chini. So you're only holding him accountable to what he said? Not just what he said, but also what he promised. Because if you're going to run this country on promises you made, then they need to be seen, they need to be felt. But it's like he's deaf to what is promised. All right. You promised us this, and then we are seeing you doing the opposite. It doesn't work. And that is why the opposition is coming in to speak up. That this is what you said, this is what you plan to implement. Then do it. So we want you to do it. And I think it's also something, It's just one of the speaking ways. as I a think- leader, Yeah. I think we should just see reach a place where the regime or the leadership of the country has a goodwill for the nation. I think if we just eradicate corruption, have goodwill as leaders in this country, then we'll be able to solve some of these issues that are coming up affecting Kenyans. Yes. Alafu mheshimiwa, kuna one of our callers who made a suggestion that instead of you telling us instead of Azimio telling us to go to the streets, you are leaders, you're our leaders, tuliwatuma, and it's legislated, you are meant to represent us. There's some people who are not going to the streets simply because hiyo mandate nilipatia mtu, nilichukua kura nikapatia mtu aende ani represent, si ndio? But mheshimiwa, nyinyi mkiwa huko ndani, that's a social class of its own. It's you guys, then us. Why I'm saying that is simply because we've not seen you guys table bills that protect Kenyans from this harsh economy. The effects of recession. We've not seen you mobilize or even just talk to the government and talk about civic education. Most of the Kenyans don't know what can protect them in law. I agree with Brian. So sisi tukiwa shule, nakumbuka kulikuwa na zile lobbyist groups. They would come to schools and tell us, in constitution, this is what the constitution means, this is what can protect you. Even like if anything happens to mwananchi, tulikuwa najua vile unaweza jiprotect. But sahi mesh mmetuacha bana. I can tell you by the way, Mmetuacha sahi, high schools tukienda watoto wanaongea pombe, TikTok, sherehe, TikTok. Hakuna mtu anashughulika na leadership, because where are the Nyereres that we would admire? Kwa hii gava sasa tunaweza admire nani? Wamenge box executive. yeah, it's like it's lost its meaning. No, unajua hivi yote I can tell you guys is nafanyika sababu opposition wamekataa kufanya kazi yao. Kazi yao in the sense ya kwamba wakati tutafuta kura kama Kenya Kwanza au kutafuta kama Azimio. But baada ya kura, wakati Chebukati alitangaza, tukaenda Supreme Court pia ika pronounce itself. No. Baada hapo we become one country. You see, opposition to share what they thought
is important, what they thought is the best solution to solving this country. Sisi kama serikali, we also bring our manifesto. Na yote tunaweka pamoja na tunapeleka inchi mbele. That's what we are lacking now. Unajua, acha tuseme kweli. Hata wewe uko mwanaume hivi vile niko, hata kama mimi mzungu lakini pia mimi ni mwanaume. Uko kwa nyumba. Si ndio? Nuko na bibi yako kwa nyumba. Lakini uko nje, si ndio? Uko nje kuna mtu anapiga tu mabati kuanzia saa 4 ya usiku mpaka saa 12 asubuhi. Kweli. Hii mambo inafanyika kweli? Hawezi. So this disruption ninafanya many things na shinda kusonga mbele. Unajua? But I wish Azimio could appreciate one factor kwamba Ruto is the president. Now it's our duty and responsibility to join him in terms of addressing the many challenges facing this country. So angalia worldwide, in such difficult moments, leaders across the political are coming together, to solve and share on how best they can be able to move their countries forward and get their countries out of the many challenges they are facing. I wanted to ask you a question that relates to that statement. This is a side note. Unadhani Mhesh, shida kubwa ya Kenya inakuanga political denialism, in the sense that election losers hawataki kuconcede defeat. Unacheki? Yes. Meaning that unless results go their way, hakutakuwa na peace in an African nation, for example Kenya. Because hii stuff by the ilianza juu ya kuna watu walikuwa nasema the 2022 general elections were not fair, and then ikalidi to mambo ya hali ya maisha kukua ngumu. Could it be that we're here only because of denialism, because Raila refused to accept defeat? You see, tuko hapa kwa hii shida ya sai sababu ya only one person called Raila Amolo Odinga. That's a figurehead. That's a figurehead. Unajua kama angekuwa only one person, mheshimiwa, I'm sorry to cut you short. Ingekuwa only one person, I don't think hata angekuwa na hiyo nguvu ya kusimamisha whatever is happening. Okay, tuseme Azimio coalition. Yes. Sawa. But you see, this Azimio is Azimio because of one person called Raila Amolo Odinga. No. Huyo ndio mtu ambaye anazungusha Kenya hii and is taking and abusing the intelligence of Kenyans. He has abused intelligence of Kenyans for a very long time, for almost 40 years. Yani kura akishindwa anasema kura imeibiwa. Jamani, kwani hata wewe kama kweli wewe kila election unaibiwanga, kwani wewe uwezi janjaruka pia wewe hata pia ujipange namna hii siku moja nyingine? Unaibiwanga ukiwa wapi? And that's why today I'm telling you, see, as long as Raila is still active, Kenya hii itasonga mbele. So the only way to move this country forward is to retire Raila to Bondo. You can use because I can tell you now. Let me finish kidogo. We angalia, sendo. Kama this election ukweli. William Ruto alikuwa uko nje. He was not in the system. Unajua? Raila had the system, had the deep state, had everything that he needs to win. And I don't know that George akasema, by the way, 2022 election was for us to lose, and we lost it. We have no excuse to go to the streets. We lost this election fair and square. Sabi ujinga yetu. Unajua? So for me, jamani, it's not, and sometimes even I look at how Raila speaks about Sava, speaks about IBC. Because see, alikuwa na majority members kwa IBC commissioners. Out of 7 alikuwa na 4. Na bado akashindwa. So hata Ruto akimpatia IBC ajitengenezee. Atashinda. Okay, shikilia hapo besa. Now Nelly, in 20 seconds kabla nifungue phone lines. Guys, 0719012700. I like how mheshimiwa Wanyonyi na reason. Lakini Nelly, let me ask you, unajua Kisii president ali reason, alikuwa anasema first of all alikuwa na rekindle memories zake na Raila, walikuwa kwa Pentagon pamoja. Alimsaidia. Akasema hadi lile la ICC juu yako, ni juu yako. Iko juu yako. Ile juu yako. Yepi anasema, president anasema, please Raila, rudisha mkono. Even you support me in my agenda, let's work together. Does he have a point? Because anasema, mimi nilikufanywa kwa prime minister. Wewe pia ni support, manze. Let's work together. I mean, it's not really a must. It's like the president ameyeka ni lazima, yani, because he helped him, lazima tu yani support. It's not a must. I think it was just a proposal, like what lazima. Okay, that is why I'm saying, okay, si lazima. We understand, but si lazima. Relax. Yeah?
Relax. I mean, because he's also exercising his democratic right? Yeah. So I think Mhesha bring up your issue IBC sana, but I'll have to also touch on it. When you say Raila is speaking about IBC, it's just that anajaribu kutuambia we don't want a one-sided IBC, because that will be worse. If you have a one-sided IBC, then it means the elections will not really be fair enough. You have to have a neutral commission that is very neutral, doesn't support any candidate. So Mhesha anasema hata bado hata wangepea Raila, hata wampea, he still will not be able to have a one-sided commission. And I think sidhani kuna ubaya when he goes to the streets to demand all this. He's talking about pertinent issues that Kenyans in a way are involved. They're stakeholders in this. All as right. much as we keep on talking about I'm going to this. open the phone lines. Thank you so much, Nelly. I'm going to open the phone lines. Tunaongea hapa hivi maneno ya hii maandamano Mondays and Thursdays. What are your thoughts, guys? You can react to some of our questions. Remember, we're hanging out with our very amazing guests, Mheshimiwa Wanyonyi Martin, MP Mumias, Webuye East, and of course Nelly. Nelly is also she's a governance expert and tutor. Lakini pia ni ODM damu, youth leader pale. Good morning, tuende kazi. This is the Modern Vibes on Vibes Radio. Africans are suffering everywhere. When they come back home, you still make them suffer. Why? What did these Africans do to you? Let's protect one another. Let us be one thing. Let us love our continent. Let us fight for our continent. Let Africa one day realize its own freedom. Let Africa one day stand on its own feet and say, I own my minerals. I own everything that belongs to this continent. Let Africa alone be able to say, enough is enough. Away with colonialism. Away with the imperialists. Let the unity of African people reign supreme in all of us. We are Africans, and we are not going to apologize about that. Positive vibrations on the Modern Vibes. All right. 12 minutes until 9, 145 Vibes Radio. Niajima guys, good morning Kenya, good morning Africa. Umesikia Nelly alikuwaga music teacher. She knows the rhythm of these things. Yo, na mtutafutie nyimbo za maandamano mzuri. Yes. South Africa walikuwa wanapiga maandamano in harmony bwana. Buda, kwanza huyu nani? Malema. Huyu msasi ni mobilizer. A very organized. Very kila mtu avae red. Everybody is going to wear red. You know, Raila's he's always been a good mobilizer. Let's call a spade a spade. But his time is up. Unajua, you see, huyu Nelly, si ndio? Atakuwa kiongozi gani kama Raila sahi 78 bado angali. I mean, you know, we are following in the footsteps. Dansa mzuri aje. Sometimes nafika pahali dance yake inakaa outdated. That is why he has us to show him the new moves. We are there to show him the new moves. Guys, let's answer the phone lines. 0719012700. Fire mama, karibu sana. Kevin Matana, hamjambo? Tuko salama kabisa Fire mama. Good morning. Good morning to Thanks Most High. Hebu nikwambie. Huyu mrembo kwanza kwa hapo studio amenifurahisha sana. Kusema ati wakati walienda maandamano polisi ndio walikuja, wakati waliona polisi ndio watu walirusha mawe. Hebu nikuulize nani Kevo? Hata kama ni chakula msaada inapeanwa, kama hakuna polisi wanasimamia hiyo chakula msaada, nitautoka. Utakuwa na chaos. Utakuwa na lazima mwenye nguvu. Kwa hivyo na maandamano, hakuna vile maandamano ingekuwa na tena mimi nasikia vibaya sana wakati wa kejeli wakimwita ati wewe Ruto, hata sikuogopi, hata wewe ukome. Imagine. Wanasema kuja tuvesiane face to face. Hiyo ni kutuonesha wanaweza kupigana ama wanaweza kufanya nini? Hao ni viongozi. Wanaoneza picha gani mbele ya Wakenya? Kwa hivyo mimi nikisema Raila hakuna nafasi anaomba ati ndio ati chakula ianguke. Sijui nini ishuke.
Maana yeye mwenyewe amefanyia serikali miaka hiyo. Alienda kwa Kibaki akamkwasa. Akaenda akapata nusu mkate. Akasumbua wewe mwingine nani Uhuru akaona sasa huyu ni kipofu, hata nikue naendelea kumshika mkono. Akamwambia tusalimiane. Akaingia huko karibu kila kitu. Na hiyo vitu imeharibika wakati yako ndani. Kwa nini saa hii anasema anatetea mwananchi? Ni yeye mwenyewe anajitetea nafsi yake na mambo yake. Hakuna mwananchi ile anatetea. Asante Fire Mama. Thank you so much. Chalo kutoka Likoni. Karibu once again. Voke. Yes my brother. Niaje. Tuko poa, tunaongea hapa siasa bana ya maandamano. Unasemaje? Wajua mimi huambia zingine tunaanza siku vizuri alafu mkileta hao jamaa mnatuharibia mood za siku. Hebu tuambie mood imeharibikia wapi? Kwa sawa, mood imeharibikia wapi Chalo? I told you Voke, hakuna siku mtu atauma mkono na number 1. Underline that. Hakuna siku mtu atauma mkono na umlisha. So everybody will defend his side. Wow. So Kenyans are suffering bitterly. Na watu walipigia Ruto kura juu alikuwa anatoa promises za instant. He was not saying if he should be given time. Underline that. He was saying he was going to deliver immediately. And since we were in that crisis and that period, we knew this guy would deliver immediately. Remember, an hungry man is an angry man. So, kitu mimi nasema hao jamaa wacha kutudeceive na kutudanganya. Huyu jamaa anasema sijui serikali ya Ruto iliiba sijui milioni ngapi. Mbona wasiwashike? Kwa hivyo kuna watu wakiiba wasishikwe na kuna watu wakiiba waachwe. If this guy stole, na huyu jamaa anasema wako na evidence za liba. Washike nani walete hizo doa na nje watumie. Nisituharibie mazee mtu please. Ongeeni vitu vitatusaidia. Sasa Chalo, asante sana, tunaku appreciate sana. Vibes ready, good morning. Wewe Kev ni aje? Fiti bro, naongea na? Naitwa Brian, niko Mombasa. Hapo sawa Brian, tuchapie. Ingia kwa show. Tuchapie. Poa. Kwa hiyo mada hiyo ya cost of living. Mazia watu wanatubiza. Like webulizo mhesha ananunuanga unga pesa ngapi? Exactly. Kwanza dia tunji. Ananunuanga unga pesa ngapi? Mesh, muuliza swali. Mimi naangana kama nani bwana. Mesh amesema anangangana kama wewe Brayo. Lakini mama itakuwa anangangana vipi na analipwa 700,000? Mimi nalipwa 20,000. Bana mengi. Au basi wameajiri juzi wanalipwa hiyo 700,000 na bado wameongezwa sijui wanalipwa pesa ngapi. Ukisema pia pesa yote sio pesa iende kasaidia mwananchi wa kawaida. Watu wanalala njaa, watu hawana pesa. Waache kutuambiza vitu. Ingawaje support maandamano lakini hiyo cost of living iko juu. Stima imeongezwa juzi. Bana kwanza stima join na to beat. Jana hivi sasa token sasa hata ukinunua token ya 500 token ni 200. Hiyo nyingine yote ni tax. Sasa si wanatumiza. Bro kuna point. Your story ya token bana. Guy, sasa token ya 500 token ni 200. Hiyo nyingine yote tax. Sasa Mkenya hapo ni wapi na wapi? Mafuta iko juu, stima juu, kila kitu lakini shukran mazee msikilizaji mgeni. Asante sana. Bless you Brian. Bama amepiga sana. Bama unasemaje? Once again karibu. Asante salimia again. Wamesalimika. Asante. Sasa mimi kama vile nauliza. Yes maisha iko juu. Nani akatai? Kwa hivyo umeongelea juu ya token. Unajua kuna zile tunajua KPLC inanunua stima, inauzia Wakenya stima bei iko juu kuliko hata venye wanafanya nini wananunua. Nauliza kuna wabunge wameenda kama venye kuna process wabunge wameenda wakauliza hizo contract wakakataza kupatiwa. Ziliandikaniwa. Hakuna. Lakini by the way wacha nikwambie beneficiaries hizo contract wako kwa Azimio wengi wao wako kwa Azimio, lakini saa hizi hawezi ongea. Mheshimiwa hapo amesema tupatie, mimi nasema hii gava tuipatie time hata ikiwa ni 2 years. Mimi hata nilikuwa nasema unaona Rao, ningekuwa mimi Rao ningesema hakuna mtu nini anapata mtoto leo, kwa hivyo nipatia watu 3 years. Kila makosa wanafanya naandika chini, na wameandika CS naandika chini, wakifanya kitu naandika chini. After 3 years ile unajua unga bado ikiwa 240 nitakuja niambia watu hizi process zote hizi ndizo wamefanya ndio maisha iko juu hivi. Lakini ulikuwa kwa Rust Gava lakini ukusort mambo. Okay.
Thanks a lot, Bama. Finally, one more call. Vibes Radio, good morning. Hello, First Radio. Mambo vipi, bro? Poa sana, ni Adishako from Matu. Sasa. Yes. Hello? Yes, tunakupata, ongea. Sasa hii mambo ya aba politician, sasa saa ingine sometimes hata ukiangalia kama huyo Mumanyi kwanza alikuwa wapati gani before sasa? Alikuwa wapati gani? Juu ana hakuna Kenya Raila ndio anafunguanga watu macho, hata ukiangalia kutoka huko wakati ya Moi. Sasa wakati alikuwa saidi yake before wasebe watu walishindwa, alikuwa anaongea sasa tuseme saa hii angekuwa saidi ya Raila. Angekuwa na za kupeana about hii chama ya kina Raila. Sasa kati ya hii line ya president na hii line ya opposition, hiyo ni just straight line hapo. Sasa Okay, asante sana. Tuende Numberi, tuongee na Rafo finally, alafu tusikize news, we'll wrap up in the next hour. Rafo, karibu sana kutoka Numberi. Okay. Niaje Rafo? Fiti sana gote. Brayo, amegoteka sana. Niko ndani. Nagote Neli na huyo mheshimiwa. Wageni wamegoteka sana. Sasa hawa watu wa UDA ni zile ukisema hiyo kitu kila kitu tu wanatupatia mzigo. Kila kitu wanatupatia ni? Piki pongi. Wanatupatia piki pongi. Unaona kama Rafo, unaona network iko down. Let's take a breather, Brian. Alafu tukirudi, we listen to the news and of course have our closing remarks. Kuna Nelly and of course Mheshimiwa Wanyonyi Martin kutoka Webuye East. We're talking about mambo ya maandamano. Who will blink first? This is the Modern Vibes on Vibes Radio. Ongwaro pale. Kwanza pale kaona kaongwari. Bana. Alafu watu wa stage 2. Ala, wewe unasema nini wewe? Them days in buruburu. Wewe buruburu ni kwa mababi. Kitambo unajua buruburu kwa mababi. Mababi mbaya. You have a point. Jerry pia ilikuwa tu sawa. Lakini Jerry ya kitambo pia ilikuwa ngangori. Buda kulikuwa na space ya kucheza ball fiti bana. Ilikuwa poa maze, ilikuwa place ya civil servants. Yes. Karibu sana kwa show once again. 11 minutes after 9. I hope mko poa. You are hanging out with the best. Kevin and Brian on #morningvibes. Yes. And kumbuka pia we are live. We are live. Unaweza stream live on www.vibesradio.co.ke. Better yet, kama unaingia Nairobi right now, keep up with the vibes on 104.5. Mombasa kama unaenda huko 98.7. Unaweza tupata pia 98.8 kama unaelekea Nyeri, 107.1 watu wetu wa Meru, and then of course Eldoret 107.5. Na ndani ya nyumba tuko na waheshimiwa, they've been with us throughout the previous hour. Kuwakumbusha tu that we have Mr. Wanyonyi Martin, who is the MP Bungoma, na Nelly Chepkemoi, who is a youth leader from ODM. We'd like you to just give us your closing remarks on the same. Kumekuwa na some of the issues that were being pointed out, and I'd like you to just address us and tell us what's the plan, what's the UDA plan, what's the plan of the government for Kenya, and what's the agenda for the youth as we finish. Kwa sababu najua kuna a lot of issues to do with high cost of living, but I'd like to know how best can we as young people be represented and actually feel the impact of that. Yes. Asante sana, najua nikisikia hiyo wimbo ambayo imeisha hiyo nakwambia nakumbuka mbali ba. Mungu ni mgood. Guys, true. Nilikuwa naiji ka game hapa na nafanya kazi hapa Nairobi West, hapa karibu Timol hapo. Unachapa mguu kutoka Timol mpaka town, fanya ukarabati kidogo, tena unachapa mpaka museum mguu. Alafu sasa unachukua mati ya 10 bob mpaka ngemi. Just maybe uko na 25 bob, unabaki na 15 bob. Chukua chapo ya 5 bob, marago ya 10 na kitunguu hapo. Tumetoka mbali bwana. So Mungu ni mzuri. And I think really for me kitu cha muhimu ni ya kwamba kama nchi
tumetoka mbali, tumemaliza uchaguzi na wakati ambapo tuko nao sasa ni kujenga nchi ya Kenya. Hatuna spare country. We only have one country called Kenya. And for me it's incumbent all of us. Najua kuna mtu ameuliza who will blink first. I think that's not what is important. What is important is Raila Amolo Odinga to appreciate that he has tried to win election for more than 5 times and he has not won. Maybe it was not God's wish for him to be president, but he has served this country in other capacities that has seen this country get where it is. I think it's time and a moment for him to protect and defend his legacy as he retires. So I think for me, I just want to urge both sides of the political divide that it's a moment for us to come together, not in the spirit of a handshake, but in the spirit of talking together, appreciating that we have a government that is legal, that is legitimate, and we have opposition that is supposed to also check the government. And secondly, I also want to ask our police and IG and CS Interior that Kenyans need peace. Kenyans need to a conducive environment to do their business. So fanye whatever they can do to ensure kwamba leo mali ya wananchi isiharibike, mali ya mhasla isiharibike. Na kama kuna watu waleta nyefu kidogo, wacha tu sheria ichukue mkondo wao na weke pale ambapo inafaa wakae hapo 24 hours kidogo, alafu tuwapeleke koti ili Wakenya waweze kufanya biashara yao. Cha mwisho pia nataka kuambia rais wa nchi ya Kenya na uzuri yako nje leo, Reggae yako in charge. Naambia Reggae sasa baada ya kuamka saa 11 unaongeza saa 1 inakuwa 4. Ili sasa hii siku ine hii Kenya inyoroke, unyoroshe Kenya ili tuweze hata rais akiwa nje ajue kumbe pia wewe uko in charge. Nelly, talk to us. Okay, thank you so much for this opportunity. So mimi Kenya naweza sema, I think I would like to reach at a point where as a country our leaders are able to come back to us and tell us that this is what we've done, I promised this, I'm doing this, I'm yet to do this. Let us be like Rwanda, if I may quote them as an example. We have sessions where even the president calls his cabinet secretaries to come and have a forum with the people of Kenya, I mean of Rwanda. So it's like the citizens are auditing the politicians and the leaders. So let us have our leaders accountable to us. Let us have a country where the leaders and the citizens are able to sit down and be able to engage in dialogue, see what and how they can progress the country. Secondly is that I'm urging the youth of Kenya, as a youth leader, as a youth myself, and as a woman, let us all have a collective voice. Let us be peaceful. We remember that we have a country to protect. We are the majority in this country. So in any way, whatever things we get involved in, we have to remember that we have a country to protect. We pray that it remains peaceful. Today the demonstrations are peaceful, and we also ask the police to just provide security to the Kenyans. It's also like the police are like a public service people, so it's required of them to protect Kenyans and offer security. And lastly, I would like to urge the leadership of the country, the ruling regime and also the opposition leaders, with His Excellency Raila being the leader, that it's time to really come together as leaders in this country and be able to talk out issues that affect the common mwananchi and see how you can progress and empower them economically, socially, and even mentally. Thank you so much. Asante sana waheshimiwa for giving us an opportunity to debate some of the issues. Tunajua MVPs kuna maswali mlikuwa mmeuliza about electricity, bei ya unga versus salary zile mnapata, and of course kuna moja alisema we need to give the government more years, more time, at least 3 years to monitor the progress. Wengine wakauliza Raila has played his role for years. Wengine wanasema he's done that and used the same tactics. But hii conversation aishi leo, we have more for you. Even tomorrow we'll have greater conversations and great guests. Thank you so much MVPs for supporting us pale. Tumeona live stream yetu meweza kuingia pale na mkaweza kuongea, and of course we'll be giving you the latest updates on what's really happening on Twitter and some of the maandamano. Talk to us, Kev. Exactly. Na pia ningependa kuelezea that niko na habari njema bana. Nitakupatia watu
kitu. Instameter, yes, mchezo mpya wa kushinda hela umewasili. Instameter ni mchezo rahisi wa nambari na njia haraka zaidi ya kutengeneza hela ukitumia simu yako, of course. So grab your phone right now, alafu bonyeza *239#. Chagua hapo hivyo option 1, which is your lucky ticket. Weka bet yako kuanzia 20 bob. As little as 20 bob inaweza kujenga na 200,000 shillings. Yes, yani times 10,000. Kisha hapo hivyo 20 bob yako. Na pia by the way, setting ya must weke 20 bob peke yake. Depending on how deep your pocket is, unaweza sijata na 100 bob, 150 shillings, so that you can increase your chances of winning mamita instant. Hapa kuna story ya kungoja. No, you play 24/7 365. Get that money, get out, endo lipe deni, endo jibambe, because let's face it, we're going through a situation sisi kama wa Kenya na lazima tujengane. Sasa ukisheka beti yako hapo hivyo utaulizwa story ya kuweka pin yako. Lakini idea ya kuweka pin yako ya M-Pesa ni ili kuidhinisha malipo. Yeah, so that you can authorize the charges. Lakini pia kumbuka pin yako ni siri yako. Yes. Now to get started, nimekushow bonyeza *239#. Yeah, cheza hapo hivyo mazee. Kuna Wakenya wengi wamekuwa kicheza hii game and people are winning serious amounts of cash. Yes, I'm talking about so far 6 million shillings has been won so far. So dandia situation uwe kama wao. Cheza Instameter, bonyeza *239#. Yes. Asanteni sana guys. At about 19 minutes after 9 tunarudi in just a bit. Na Chronicles. This is the Modern Vibes on Vibes Radio.